So hello guys, this is Gemini Elvis and you're welcome to the show. It is called Gemini Talk Show and the hashtag Let's Talk. I'm welcoming you to the show. We have a lot to talk about. We have a lot packed for you. This is something you cannot afford to miss. We have a lot happening currently. So stay tuned and welcome to the show. I'm getting already in the house and the show is ready. Before tuendelee mambo mengine, let me introduce the visitor. Wacha nimwache mwenyewe introduce, then we pick up from there. So, Father Bernard, you're welcome. Thank you very much. Hello viewers, I'm Father Bernard. Thank you. So, he is called Father Bernard, and Father Bernard? Yes. Who is Father Bernard? Thank you. Maybe someone outside there might want to know who is Father Bernard. Okay, Father Bernard is a Kenyan citizen. I'm a Christian. I'm educated. I'm well informed about all spheres of life, almost all of them. And on top of that, I'm a civil servant. Okay, thank you. Let's now come to our topic for today. So today we're going to talk about the issues affecting the marriages in the current society. So Father Bernard, mimi na wewe tunajua ndoa za siku hizi. Yes. Ndoa za siku hizi mingi, ukipata kuna mvurugano, unapata kuna wale tuseme kwa mfano walishafanya harusi yao, then there was that bond ya kusema for better for worse till death do us part, but sasa unakuja na find out hawakai sana kwa ndoa. What happens? Okay, asante kwa hilo swali. My brother, what I want to tell you first is that marriage is a mystery. Ndoa ni fumbo, and you cannot understand a mystery by just physical eyes only. And therefore, for you to be successful in marriage, first we say you have to open the third eye. If you open it, you will succeed. If you approach it physically, you may not succeed. So explain further about this third eye. Ni inafaa tukue aje? Like those involved, hii third eye watatoa wapi? What I mean with third eye is that ukiwa kwa ndoa, kuna maneno unapaswa ukiona, you watch and keep quiet. And also specifically with the third eye, you should be able to see what other people can't see. For example, as a married person, either a man or a woman, you should be able to know if your spouse is happy or sad without necessarily him or her telling you. That is what I mean by the third eye. Okay. So there is this issue about mimi kama bwana wa boma, ama wewe kwa mfano kama bwana wa boma, then uko na bibi, pia mimi niko na bibi, then it happens mabibi zetu ama bibi yangu for example, yeye ndo ako na pesa mingi, so earning yake iko more than yangu. Yes. So tukikuja kwa boma, inafikanga mahali tunaona yeye anataka awatane, like yes, sasa kuwe ndo bwana, mimi nikuwe bibi. So vitu kama hizo, I'm sure vitu kama hizo, kuna wale watavumilia kama bwana, kuna wale wataamua sasa hii haiwezi watoke. So kitu kama hiyo ni kitu yenye inaweza fanya ndoa ivunjike, kama ni kitu yenye watu wanaweza kaa chini wakae wasikizane, ama mtu wa bibi akiwa na pesa mingi ni vizuri atana kuwe bwana control kila kitu kwa boma, ama haitakuwaje? Swali nzuri. Kwanza kabisa nataka uelewe kwamba mwanaume ni kichwa cha boma. Hata kulingana na maandiko matakatifu wanasema Bwana ni kichwa, na hakuna siku shingo itashinda kichwa. And I want to make this known to our dear ladies that we get married to men, not money. Let not money confuse you to lose a man. So ndoa yenye dada ama bibi anapata pesa mingi kuliko mume, honestly speaking, that is a very delicate marriage, because psychologically
It is like women were created with some sense of pride. Akiwa na pesa kidogo ya kutengeneza nywele na alipa rent, what next? Anafikiria kuishi bila bwana, which is the opposite by men. When most men get money, they will think on how to better their wives. But with wives, they think on how they can survive without men. So what I can advise married ladies is that, remember, you got married to a man, not money. If you think your money can make you very comfortable, you can just stay alone. And if you put that in your mind, then divorce comes in. Does the Bible allow, for example, if a man has less money, to take the duties of being a woman in the house? Because tunaona kuna ngoma zile zenye utapata bibi yako na pesa mingi, lakini amekubali kufanya zile kazi zenye bwana bibi anamwambia. Bwana anakubali kufanya zile kazi bibi anamwambia kwa sababu yeye anaona yeye ana pesa, huyu ako na pesa. Okay. Na hawezi, tuseme walikuwa washafanya ndoa, harusi yao, so hawezi toka kwa hiyo ndoa kwa sababu ya hizo. Anavumilia lakini anaumia. So Biblia inatuambia nini kuhusu? Basically, from the biblical teachings, when we talk about marriage, the role of a man and a woman in marriage is not highlighted the way we highlight the household chores. You find that in the Bible, it is only said that husbands, love your wives. Wives, respect or submit to your husbands. Then children, respect your parents. But the Bible has not highlighted the roles of saying, for example, husbands, wash utensils, wives, mop nyumba. Biblia haijasema. Lakini imekuwa tu specific for husbands loving wives, wives submitting to their husbands, and children respecting their parents. But now, our today women think that it is the role of men to provide, which is not true. When you read in the book of Proverbs, it says, a good woman comes from the Lord. She wakes up early in the morning and goes out to look for food for her family, which is not a phenomenon that is happening in our today's society. So, things to do with the duties in the family should be done as per the agreement from the spouses. Kuna wanaume ataosha vyombo na ako very comfortable. In fact, hata labda ni msafi kuliko bibi. Na kuna mwanamke atanunua chakula na ako very comfortable. Bora tu hajasikia maneno ya kuharibu kichwa kutoka nje. Very true. Yes. So, Father Bernard, I hope our viewers are getting these points correctly. Na pia na hope na proceed vizuri kwa hii show. So the hashtag we said it's Let's Talk Show. For any comments, there is a number pale chini 0712939298. So unaweza weka hapo comment yako, or pale chini kwa comments section pale, once umesubscribe pia unaweza weka hapo comment yako kama uko na swali, uko na anything you want to share with us, tutapata hapo once umesha make your comment. So bado tunaendelea na maswali. We have another question for the Bernard. Yes, go ahead. Comparing the marriages za kitambo na za sasa. Utapata zile za kitambo zilikuwa zinadumu sana. Hizi za siku hizi utapata msichana ametoka ameenda kwake. Amepata bwana, pia wamefanya harusi yao, lakini unapata inafika wakati mwenyewe anajitoa, ama anaanza tabia fulani anajitoa, anaenda nyumbani kwao, anapigia mama simu, anasema hapa mimi siwezi kaa. Mama anamkubalia, anamwambia mwanangu, rudi nyumbani, hukufukuzwa nyumbani, rudi ukae. So kitu kama hiyo unaweza address aje? Asante. Ndugu yangu, I want you to understand this, that marriages, we can call them older marriages. People got married when they were mature. When we talk of maturity, it is not the number of years. Maturity comes with experience. Now,
girls in those days were taught on their roles in marriage when they were very young. So when they got the age of getting married, they knew what they were going to do, and they understood the role and the value attached to a man. Lakini siku hizi msichana anatoka tu shule, anaingia college, anapatana na mpenzi, hata hamjui jina ya pili. Kwa mfano anajua tu yeye anaitwa Brian, hata hajui huwa anatoka wapi. Wanatafuta babysitter moja hapo, wanaanza kuishi. Wakianza kuishi, I want to make this known to you and to our viewers that there is something called passion. We have something called love. Many people today are getting married because of passion. Ati nataka kuelekea huyu jamaa sababu ako na height nzuri, ati ni mweusi vizuri. Ati ameunga. Na akikuwa mgonjwa akonde, mapenzi yanaisha. Na hiyo height yake mzuri apata ajali wakati mwingine inaisha. But if today's generation could get married because of love, then hiyo ndoa hazingekuwa zinavunjika. Lakini wanaoleka because of passion. Ati nataka kuelekea huyu sababu ni msanii, ati anaimba vizuri, na akifika huko na karia yake haribike. Mapenzi yanaisha na ndoa inaisha. So as per my knowledge, I want to advise that for you to safeguard your marriage today, oleka one, kwa sababu ya mapenzi. 2, oleka ukijua uko mature. Number 3, know your position in that marriage. Then all will be well. And also to add on it, nowadays what makes men divorce women is disrespect. My friend, you cannot love sugar and hate sugar. Nowadays, many girls anafika tu kwa boma na anaambia bwanaka ati mimi madhainga ananisinya. Anakusinya aje na anakulelea bwana. Umepata bwanaka akiwa 28 years, amelelewa na huyo mama. And any normal man atapunguza mapenzi yake kwako akigundua upendo mzazi wake. So akishagundua hivyo na anaanza kupanga venye atakuacha wewe apate msichana mwingine wa heshima. Thank you. So as we end up the show, Father Bernard, my producer tells me he has a question. Labda nimruhusu akuje akuulize maswali kama 1 2 hivi alafu tufunge show. It is fine. So karibu brother. Karibu. Asante sana Father. Swali yangu ni moja. Kwa nini wale vijana ambao wako na umri kati ya miaka 28 na 33 ama 5 pale, kwa nini wengi wao wanaogopa kuingia katika ndoa? Ni sababu zipi? Asante, swali mzuri sana. Kijana, kuna sababu mingi zinafanya vijana wa siku hizi they remain unmarried. And one of the most paramount reasons is that they are discouraged. They face discouragement from failing relationships. You find that a girl has been heartbroken like 19 times. So she developed mistrust in men. The same case to a young man. You can find a boy has been in engagement for a period of 5 years, and then he finds out that the lady has gotten married to another man. So that feeling of mistrust due to failing relationships is one of the reasons. Number 2 is that nowadays many youths are jobless, and you know marriage comes with the responsibilities. When they are jobless, that means they don't have money. The economic muscles are minimal, so they fear the responsibilities of producing for their families because of joblessness. And then number 3, this is related to health matters. There is what we call sexual dysfunction. Mostly in men, you may find that a man or a young man ameanguka na gunia. Saa anaogopa ile aibu ya kuoa msichana. Yes. And finally, or lastly, what causes some youth not to get married is interference from maybe the parents. Unapata msichana akipata mvulana anapeleka nyumbani, wanakataa ati yeye ni mnono sana, anarudisha. Analeta mwingine ati ako kama konda kabisa, wanarudisha huko.
analeta mwingine huyo anakaa tu ana pesa, anarudisha ukandi find now the God gives her na hawaleti tena. Thank you. So thanks for watching the show. Thanks for being there. Thanks for listening to us. This has been Gemini Talk Show. I will say the hashtag is Let's Talk. So I hope you've enjoyed. I hope you've taken something in. I hope everything the Father said imekuwa ya manufaa kwako na itakusaidia. Imekuwa ya manufaa kwako na itakusaidia in future. So we are winding up the show. This is actually the end of the show for today, and I'm very happy for the visitor for coming in. Tumefurahia sana Father Bernard. Na karibu tena na tena na tena, because we have a lot to share, we have a lot to educate our viewers. Yes. Na at least kuna kitu wata change. Thank you very much. Okay, my name is Gemini Elvis. I've been your host in the show. Keep on supporting me. Subscribe to my to this YouTube channel, because we have a lot to give you today, tomorrow, and in the future. Because we are here to educate everyone who is not okay with everything in the society. So thanks for today.